lakini yuko pale Evan Dika anakipiga pale AS Roma nchini Italia. Msimu uliopita alikuwa akipiga katika klabu ya Frankfurt ya nchini Germany, lakini amehamia Serie A ya Italia. Anawekwa chini, mwamuzi anasema hilo pigo kuelekezwa katika lango la timu ya Zambia. Bwana, katika dakika hizi tatu umezitazamaje? Madhambi kadhaa ya michezo hapa. Omar Diakite yule amewekwa chini na Edward Chirufya. Umezitazamaje hizi dakika tatu za mwanzo? Katika dakika hizi tatu timu zote zinaonekana kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Ukiangalia Ivory Coast wanajaribu kumtumia Simon Adingra na Hamad Diallo kufanya mashambulizi ya kushtukiza. Moja pia upande wa Zimbabwe wa Zambia wanajaribu kumtumia Musonda ambaye ni ataka wao kufanya mashambulizi ya kushtukiza, japo kwa chochote kitu katika kipindi hiki cha kwanza. Tresford Lawrence Mulenga anaambiwa chukua mpira huo upige, wakati huo ilikuwa ni free kick ambayo imezaa offside, na goalkeeper anaambiwa chukua mpira huo upige kuelekezwa katika lango la timu ya Cote d'Ivoire. Kisha utenga sasa ameanzisha fupi kwa Kestopila Suzu. Beki wa zamani wa TP Mazembe huyu. Beki mkongwe kabisa. Mcheza timu nyingi, lakini mara ya mwisho alikuwa akichezea klabu moja huko nchini China. Mpira umetolewa nje na kwa ni kona. Wanapata kona hapa. Cote d'Ivoire anaifuata Hamad Diallo. Alikuwa ni Omar Diakite yule. Alijaza majalo, lakini mabeki wa Zambia wakakataa, wakasema isiende moja kwa moja. Hamad Diallo, sikilizia hiyo. Hamad Diallo kwa mguu wake wa kushoto sasa. Piga moja ndefu kuu. Inaingizwa cross moja ndefu kuu. Wanauwahi hapa. Simon Adingra kwa Frankesi. Frankesi bado wako kwenye eneo la hatari, wanaondosha Zambia. Mpira ule unaondoshwa. Zambia sasa wanatengeneza shambulizi, wanajibu, lakini mpira unakuwa bado haujatulia vizuri. Bado mpira uko juu. Wanauwahi mabeki wa timu ya Cote d'Ivoire na kuanzisha kwa Wilfred Singo kwake Omar Diakite. Albado Meko Seri Frankesi. Albado tena anaweka kwenye njia kwa kumtata Evan Dika anapiga penetration pass, lakini inakuwa haina macho ile. Mpira unatoka nje, unakuwa ni kurusha. Wamekusha haraka Zambia. Wametoa tena vijana hao wa Cote d'Ivoire, ni Simon Adingra. Ametenga mgongo hapo, mpira ukadunda ukarudi nje ya uwanja. Umerushwa haraka, umerusha kweli. Mchezaji wa timu ya taifa ya Zambia huyu Edward Chirufya. Wanakwenda sasa Zambia kwenye nafasi, anatafuta Kennedy Musonda. Ni Edward Chirufya yule anamchukua kwanza. Edward Chirufya ndio anakuwa umetoka nje, unakuwa ni goal kick. Hapo kuwahi labda angechukua pikipiki. Hilo umekuwa ni mwingi kweli. Umetoka nje ule. Alimfungisha tena hapa ni Omar Diakite yule, alikuja kusaidia kulinda, lakini inakuwa ni goal kick. Wamekwisha anza sasa. Evan Dika Albado Evan Dika mlinzi imara kweli. Chanja moja ndefu kumtafuta Simon Adingra kwenye eneo la 18. Sasa ameutoa nje hapa. Wanakwenda bado wanao wanasubiria nani anakuja. Anamwanzishia Hamad Diallo kwake Frankesi. Michael Seri sasa. Seri kwake Omar Diakite pembezoni mwa uwanja. Upande wa kulia mwa uwanja anampunguza wa kwanza, anakuja nao. Omar Diakite unatolewa nje, unakuwa ni kona. Amekaa imara kweli. Captain Lubambo Musonda huyu anawakilisha wenzake, anawaambia usiwaachie nafasi hawa, watakufanya kitu kibaya. Hawa ni watu wakubwa. Ni mabingwa watetezi wa michuano hii ya Afcon, lakini mechi hii ya kutafuta tiketi ya kushiriki michuano ya Afcon kwa msimu mwakani itakofanyika huko nchini Morocco. Omar Diakite chini ya ulinzi mkali kweli. Ikumbukwe pia katika timu hii ya Cote d'Ivoire ndio anakotoka nyota Sebastian Haller ambaye anakipiga katika klabu ya Leganes ya nchini Hispania baada ya kuondoka pale katika klabu ya Borussia Dortmund. Simon Adingra nyuma mpira
anapiga moja ndefu anapiga moja ndefu kwa kwanza anakuwa Wilfred Singo, lakini kiwa anakwenda nje na goal. Ni Evan Dika ule mlinzi wakati wa AS Roma alimgusa mpira ule, lakini umekosa macho, tunasema mpira umekwenda nje, unakuwa ni goal kick. Goalkeeper Shrewsford Lawrence Mulenga piga moja ndefu juu kumtafuta Kennedy Msonda, wanakaa imara mabeki wa goalkeeper wanaondoka sasa. Wilfred Singo upande wa kulia, Jan Kusini ni duara lile katikati ya uwanja. Evan Dika na moja kwenye njia, wanakaa imara hapa Zambia, wanaondoka sasa. Lame Kibanda na mwangalio wa kwanza. Lame Kibanda bado wanao kaimara. Jan Kusini nyota wa zamani wa Fulham. Simon Adigra huyo hapa sasa. Simon Adigra amerudisha nyuma kwa Jan Kusini ambaye anampa Frankesi. Kesi amempa Wilfred Singo. Singo anamwekea Omar Diakite. Ni Amadi Diallo yule ameondoka kwa kasi kweli, lakini anakaa imara mabeki wa Zambia wanaokoka mpira kila hii. Amembabatiza mpira, umekuwa ni goal kick. Anafuata bila wasiwasi goalkeeper Shrewsford Lawrence Mulenga. Kitu la kazi kweli, Kabaso Chombo mwamba kweli akionekana anatokea, lakini kocha Abraham Grant anashauriana mawili matatu na wasaidizi wake, endapo kama kuna mbinu anatakiwa awape. Anawekwa chini Kabaso Chombo, hilo unakuwa ni foul, hivyo kielekezo katika lango la Cote. Amewekwa chini na Evan Dika ambaye anacheza kama mshambuliaji wakati alitumia nguvu kidogo. Alimuonyesha ugali anaotumia kwamba ugali wake ni nguvu. Kisha moja ndefu kumtafuta Kennedy Msonda sasa, hilo unakuwa control chumba na Sebule. Wanauwahi mabeki wa Cote ambao bado ukiondoka goalkeeper yake Fofana na utoa nje unapoondoka. Pressure imekuwa kama ndogo hivi kwa hizi dakika 10 za mwanzo. Ni kama timu zishambuliana kwa kasi kubwa sana. Timu zote zinaonekana kuviziana, kujaribu kusoma kila mchezo wa kila timu. Ukiangalia timu ya taifa ya Zimbabwe inaonekana kurudi chini mno, kujaribu kuizuia timu ya taifa ya Ivory Coast ambayo ina washambuliaji ambao ni more creative kwenye upande wa midfield pamoja na safu yao ya ushambuliaji. Vivyo hivyo kwa timu ya taifa ya Zimbabwe wanaonekana kufanya mashambulizi ya kushtukiza, japo kuifungua defensive line ya timu ya taifa ya Ivory Coast. Anawekwa chini hapa, nyota mmoja wa Zambia yuko chini, lakini mwamuzi anaenda kumwangalia. Wakati huo mpira umeshatolewa nje, unakuwa ni kurusha ule. Mwamuzi anaenda kumwangalia. Huyu ni Edward Chirufya, jezi namba 10 na kipara chake kinawaka kweli. Mwamuzi anaita watu wa huduma ya kwanza waje wa na Omar Diakite hapo. Kaenda chini na mwamuzi anaita watu wa huduma ya kwanza waje kumwangalia. Wakati huo jezi namba 14 Omar Diakite akiwa na Kabaso Chombo jezi namba 14 mwingine, wakiwa wamewekeana mikono kirafiki kabisa, kuonyesha kwamba mpira sio vita, ni mchezo wa kiungwana. Wakati huo wanaonekana Abraham Grant mkono shavuni, raundi hii ameweka mkono kidevuni kama kawaida yake. Amekika kichwa ngazi. Wakati huo wanaonekana Chota Chama mwamba wa Lusaka akinyosha misuli pale, endapo kama itatokea sabu basi huenda nafasi hii akaichukua yeye. Edward Chirufya yuko chini. Chama anaonekana anapasha pale. Wamekuja watu wa huduma ya kwanza kumwangalia, wakati huo wakichonga mawili matatu. Benson Sakama, Miguel Changa pamoja na Lubambo wapo hapo. Mzee anaendelea kusikiliza kwa Emerson Faina ya kishauriana mawili matatu na wasaidizi wake.
ili kuona mambo wanaulizana mambo yatakwendaje ili wapate nafasi ya kwenda kushiriki tena michuano hii ya Afcon ambao wao wanashikilia kombe hilo. Goalkeeper sasa mpira umeshaanza, ilikuwa ni fair play ile. Transport Lawrence Mulenga piga moja ndefu kumtafuta tena Musonda huko Kaimara Evan Dika. Wanakwenda sasa Evan Dika tena anampa Emmanuel Albado kwa Wilfred Singo. Omar Diakite kulia mwa uwanja. Omar Diakite anatoa pasi na mpunguzo wa kwanza wa pili anakwenda kona. Wanapata kona nyingine hapa Cote d'Ivoire, mabingwa hawa wa Afrika. Ilikuwa ni nzuri aliyopewa na Omar Diakite, lakini kiungo Benson Sakala akaweka mguu akamwambia usinyoshe kwenda kwa goalkeeper, mimi nipo tayari kuzuia. Simon Andigra yuko nyuma ya mpira, weka moja ndefu huko, kona ndefu kabisa kumtafuta Frankesi. Kwanza anakuwa ni goalkeeper Transport Lawrence Mulenga. Wakati huo kuna mtu yuko chini kwa upande wa timu ya Zambia. Wakati huo usisite kufanikiwa kibao kupitia YouTube channel yetu ya Uwanjani TV, tukikuletea matangazo haya mubashara kabisa. Yuko chini Miguel Changa, jezi namba 5 yuko chini hapa. Wakati huo mwamuzi ameita watu wa huduma ya kwanza. Aliruka juu na Omar Diakite kuwania mpira, lakini ni Miguel Changa Chaigwa huyu, nyota wa Young Boys ya Uswizi, nyota mwenye umri wa miaka 20. Wakati huo Omar Diakite anahema tu baada ya kusababisha tukio. Amekaa pembeni kabisa akifuatilia kinachoendelea. Ni Cote d'Ivoire dhidi ya Zambia. Kumbuke mwaka 2012 timu hizi zilishawahi kukutana katika finali ya Afcon, ambapo Zambia waliibuka mabingwa kwa mikwaju ya penalty dhidi ya ile Cote d'Ivoire dume kabisa. Kina walikuwa kina Salomon Kalou, lakini hawakuweza kufua dafu mbele ya Zambia ambayo ilikuwa chini ya captain Christopher Katongo. Watu kama kina Steven Simbuluma, akina Emmanuel Mayuka walikuwepo pale. Hii ni mechi kama ya marudio. Frank akiwaelekeza vijana wadogo Simon Andigra na Omar Diakite namna ameshacheza katika vilabu vikubwa ikiwemo AC Milan pamoja na FC Barcelona kabla ya kutimkia huko Uarabuni. Ni dakika ya 15 ya mchezo. Sio Zambia wala wenyeji Cote d'Ivoire kishaona lango la mwenzake. Bado milango ni migumu, bado vijana wa mjini wanasema bado nyau nyau, bado bila. Wakati huo Abraham Grant anaonekana akitoa maelekezo katika benchi lake. Last campaign. Chaiwa back on his feet. Abraham Grant considering his options. Of course, the manager coming in as interim and then doing the unexpected, nay, the unbelievable, is something that they know a fair bit about around these parts as well. Can MS Faye's men score their first goal of this Africa Cup of Nations? Of course, it does start here. At the qualification stage. These two looking for a place at the finals, the 35th edition of the Africa Cup of Nations, which will take place in Morocco. Similarly to the Ivorians, their second time hosting and also first since the 80s.
Diakite again on the right-hand side, wins another corner. Taken quickly, and here's Diallo. Nice footwork, but flicks it just beyond Diakite. Diallo, another promising 2002 born winger, just like the man on the opposite flank, Adingra. It was a bright spark in a sometimes gloomy season for Manchester United last campaign. Masonda, one of 3 Masondas in recent Zambian football. Another on the pitch, the captain, of course, Lubambo. Also Frankie Masonda. And Dika looks to go, if not quite route 1, for the long ball. Something the home side haven't really utilised thus far, and didn't come off when they did so. It's all been patient build-up play, and some very good build-up play at that. Now, here comes Islamic Banda, Zambia with their own impressive build-up play. The cross looked dangerous. It was just ahead of Edward Chalupia, but it's gathered up on the far side, kept alive. It was dinked back in towards Kennedy Masonda. And one back again. Another block, this time Wilfred Singo, who impressively prevents the corner. Minutes gone. Cote d'Ivoire certainly asserting their authority on the early stages of the game, but Zambia now starting to grow into the match and get themselves a foothold, get forward a little more, see a bit more of the ball. Has been over 70% possession for the hosts. More than double the passes of their visitors. The pass accuracy over 90%, where Zambia are barely above 60. However, the all-important stat, the scoreline is still level after almost a quarter of the game. Will that still be the case in a few seconds' time? Yes, thanks to the impressive speed of Eva Ndika. Getting to the ball before Kennedy Masonda. Ndika, Roma centre-back. Diallo. Kessier. Seri out to the right-hand side. Here's Diakite. This cross cleared away by Miguel Chaiwa, showing no ill effects of the previous collision. Singo plays it between the legs of a Zambia player.
A valiant attempt from Singo to keep that in. Impressive flexibility. Even if he didn't quite make contact with the ball, it was drilled a little too high. Looks like it'll be the end of the game, unfortunately, for Edward Chilufya. Chai was showing no ill effects of his earlier issue, but same can't be said of Edward Chilufya. And it appears that after slightly more than a quarter of the game, Avram Grant might be forced into his first substitution. That's where it happened, coming together with Diakite. Genuine attempt at the ball from both. Diakite did catch the ankle of Chilufya. Pressing from Adingra. Nearly wins the ball in an excellent position. It is won though by Singo after it's given away by Gift and Pandey. Will they be punished? Not in the immediate aftermath. Cross from Diakite, cut out. Seeing a lot of the ball so far, Umar Diakite. And it's he again who looks to put the cross in. Finds its way one way or another to Wilfred Singo. Diallo stopped in his tracks. Dropping a little deep was Hamad Diallo. It is looking more and more like a 4-5-1 with Diakite on the right. Gesson leading the line. He's waiting in the middle. He's going to reach him this time. Beautiful interchange between Diallo and Gessier. Couldn't quite get there. And now Zambia will look to break. Sari wins it back. The game a little stretch. Can Cote d'Ivoire take advantage? Gessier across the face of goal. No one there. Diakite picks it up at the back post. He's given away by Diallo. Zambia survive another scare or two. Cote d'Ivoire knocking on the door. And now ready to make his entrance in place of Edward Chilufya. Here's Klatus Chama, 33-year-old young Africans forward. Joins Kennedy Masonda as a fellow younger player. Teammates know each other well. Can they use that connection to their advantage? Can play as a forward or an attacking midfielder. Chama. Might actually be a positive for Zambia. Need to do something to break up the Ivorian dominance in the first half an hour. Wilfred Singo wanted a free kick, didn't get one. It's Zambia with the throw. Ball did cross the line. It'll be the home side with the throw now.
all the way back to Lawrence Mulenga. Mulenga seems to have thoroughly, permanently usurped Toaster and Sabata, now between the sticks for Zambia. Has played all of their important recent games. 26 years of age, turned 26 a couple of weeks ago. Zambian Super League winner last year with Power Dynamos. Also part of the Kosafa Cup winning squad. He was the backup there, the starting keeper in the recent Africa Cup of Nations. Will he be called upon here? It's whipped across by Adingra, but can only find a man in white. Round of applause in appreciation of the effort. There's been some great play. Lovely dummy, and then just not getting his head up quickly enough, I think. As well as those 3 triumphs, Cote d'Ivoire have been runners-up on 2 occasions, 2006, 2012. 4 bronze medals in 65, 68, 86 and 94. And in 2012 they were runners-up to Zambia. Some recent history of note between these two, fairly recent, 12 years ago. Their 1 Afcon triumph, stunning the continent to claim the crown at the expense of the Ivorians, winning 8-7 on penalties in the final. Tasted their own medicine for the Ivorians, losing a marathon penalty shootout. Well, almost a composed head, you'd say there, from Gifton Pandey. But it was a slightly wayward pass back to Mulenga, who couldn't get there in time. And it will be a Cote d'Ivoire corner. Zambia also with 2 silvers and 3 bronze medals at past Afcons. But Chipololo, or the Copper Bullets, have only qualified for 4 of the 7 tournaments since their triumph, and been sent packing in the group stages each time they did make it. High looping corner, which was volleyed back in the direction of the goal by Amad Diallo. Diallo again, bursting away, cutting inside, into the box, goes down. No penalty, says the referee. Home fans not best pleased. Diallo still in the box. Now here comes Adingra. Signals to the crowd. Was he onside? He was. Catching the ball on the bounce, and a long way over the bar in the end. There, clearly the biggest chance of the match so far. And he goes begging. Well, they're still in. Strong voice, the
defiant, and you saw Diallo immediately being picked up to his feet and getting back on with the job, not being allowed to dwell on that miss. Good attitude from the hosts. They know there's a long way to go, still an hour to play here. Plenty of time to find a winning goal or maybe a few more. Beautifully taken down by Adingra again, who put it on a plate for Diallo. First yellow handed out to Gifton Pandey. A little clumsy, certainly. Grappling his arms around Adingra. Only 20 years of age, Gifton Pandey. Close to the heart, perhaps, of his head coach, Avram Grant, an Israeli head coach, and he plays for an Israeli club, Hapoel Rishon LeZion. Knocked in by Diallo. The header is up in the air and gathered up eventually by Malenga. Just about got there in time there, Kennedy Musonda, and get it all the way through to Lamek Banda. He's always surrounded by orange shirts. As soon as he gets the ball, Banda looking to profit on the counter. Cote d'Ivoire having none of it. Brilliantly done by Evan Gesson. It's been a little quiet, a little isolated at times, despite the considerable amount of possession for his side. The first gilt-edged chance of the game fell to Diallo rather than him. They might have wanted Gesson on the end of that. Knees forward. It's been a little hit and miss in his goal tallies. Managed 6 last year. It's been a great start to this season, scoring a brace in a 4-1 win against Angers, against his goalkeeper this evening, putting 2 past Yaya Fofana, as Nice started another season promisingly, earning themselves a spot in Europe the last campaign. What does Avram Grant put in his half-time team talk as things stand? Offside flag up against Simon Adingra. Done a fair few half-time team talks over the years, Avram Grant. Mentioned his first job as an 18-year-old. He stayed in that job for 14 years before being promoted to first team coach, leading his hometown team to 2 cup victories. Stayed in Israel all the way until 2006, mostly with clubs, and then taking the reins of the national side in 2002. Didn't qualify for the World Cup, but Israel finished 3rd
in their qualifying group behind winners France and runners-up Switzerland. France obviously going on to the final, and the infamous Zinedine Zidane headbutt. Great defending from Christopher Operi. Back to win the ball and then keeping it in, even finding a teammate. Yes, Israel were undefeated in that qualification process under Avram Grant, despite not quite making it to the finals, and have earned him, in part at least, to move to Chelsea. Of course, famously, the tricky job of following Jose Mourinho. Somehow hanging on to the ball there, Amad Diallo. And another ripple of applause. Adingra, not afraid to take on a defender or two. All 11 men behind the ball for now for Zambia. Game plan seems to be mostly defensive, looking to strike on the break if they can. Haven't had a huge amount of joy in that sense, and yes, you wonder if Avram Grant will change things. Of course, MS Faye might as well. For all their huffing and puffing, they're yet to blow down the Zambian wall. 5 or so minutes in the first half, if they are to do so before the break. And they so nearly did. Across the face of goal. Umar Diakite again. Seemed to take an eternity to bounce beyond the goal on the volley. Missed, in truth, by Lawrence Malenga. And a let-off for the Zambian keeper. Maybe caught a little by surprise. Diakite maybe looking more likely to put the ball back across the face of goal. Went for a goal himself. No mistake this time, though, as Malenga gathers up the corner. Couple of big scares in the last 5 or 10 minutes for Zambia, but they still remain on level terms. 5 minutes to go at the first 45. Great touch from MS Faye as well. I say you never lose your first touch. As mentioned, a midfielder in his playing days. Born in Nantes and started his playing career there before moving to England with Reading around their time in the English Premier League. Returned to France and finished his career with Nice. Forced to retire early at just 28. Was a France youth international, but over 40 caps, a single goal for the Cote d'Ivoire senior side. Played at the 2006 World Cup and 3 Afcons. Lovely idea by Wilfred Singo, looking to scoop it up and over the man standing between himself and the Zambia area. And it was the captain, Lubambo Musonda, giving away a free kick, though, as he did so. One back well by Umar Diakite.
Good shout for player of the half, Diakite. Diallo looking to change that here and make amends for that earlier miss. Running out the Zambia defence again, winning a corner. It'll be he to take it. Delivered in by Diallo, finding the head of Evan and Dika. Not the target, though, found by the big centre-back. Drifting wide. Wrestling match going on. He rose the highest. Couldn't make the most of it. Couple of minutes to go. Zambia, I think, will be pretty satisfied if they do survive through to half-time here with the score still level. Even better if they could go and grab one. You'd have to say against the run of play. That particular attack, though, stops with a handball from Kennedy Musonda. Off his chest, onto his arm. Maybe missing Patson Daka, as mentioned. Despite that current goal-scoring drought, he has a very impressive scoring record for Zambia. More than 20 goals in about 50 appearances, almost 1 in 2. In his absence, Banda and Musonda haven't found goal-scoring touch just yet. Daka's already into the top 5 of the all-time scoring charts for Zambia, despite still being in his mid-20s. The respective Cote d'Ivoire scoring charts, of course, topped by the legendary Didier Drogba, was 65. None of the current crop in the top 10. It is Kessié with the most at 11. And he make it 12 in 4 minutes of stoppage time. Can Zambia catch them off guard? That would have been some strike, some goal from there from the substitute, Chama. Acres of space, could have taken it a little closer from our original angle. You just wondered for a second. It was, in fact, floating away high and wide. Antika. Dingra. Seri. Space to drill it forwards from Emmanuel Agbadou, but it was behind Simon Adingra. Moved from his Ghanaian academy to Denmark at 18 years of age to join Nordsjælland's youth setup. Fair change of climate for Adingra. Impressed, though, in the
cold weather of Scandinavia. 11 goals, 38 appearances in his debut season, earned him the move to the English Premier League. Was initially loaned to Union SG in Belgium, scored 11 again. Now more thoroughly involved in the English top flight. Knocked on towards Gesson. Looked like it might just break momentarily for Adingra. Mlenga was out quickly. Tidied up by Operi. Singo stopped in his tracks. Quickly back to his station. Ensure that Zambia weren't able to break down that left wing. Now they look down the right wing. Can Banda get there in time? He can. Now can he pick the right pass? Up against Operi, cuts back. Beat the first man, not the second. It is back with Banda. Gifton Pandey, Sun Tzu, Kabaso Chongo, a touch for all three out and out defenders. Now down the other side, Kennedy Masonda. Banda rolling around. Did look to have got the ball there though. Christopher Operi. Zambia play on. Only seconds to play. Referee does now stop it for Cote d'Ivoire free kick. Much to the disbelief of Clatous Chama. Lamek Banda is slowly lifting himself back to his feet. And there is the half-time whistle. So pretty much one-way traffic, but no goal delivered by said traffic. Cote d'Ivoire with a couple of massive chances. Well, one massive chance certainly, falling to Amad Diallo. Somehow put the ball over the bar from point-blank range. Umar de Kite also testing Lawrence Mlenga with a volley, but it is at half-time. Cote d'Ivoire 0, Zambia 0. A journalist. A fire that happened last night, a house burnt down. Apparently someone broke in and poisoned the contents of the fridge. The cops said they're not sure whether it's accidental or arson. We discovered 2 more deaths. Afcon 2025. Morocco ambao watakuwa ni wenyeji wanaongoza 2-1 half time. Magoli yakifungwa na Hakim Ziyech akifunga mabao yote mawili kwa mikwaju ya penalty, lakini pia Pierre-Emerick Aubameyang naye akifunga kwa mkwaju wa penalty. 2-1 half time Morocco na Gabon, lakini pia Egypt 2-0 dhidi ya Cape Verde. Omar Marmoush pamoja na Rami Rabia, mlinzi huyu wa klabu ya Al Ahly, wakifunga mabao hayo na kuwapa uongozi wenyeji Egypt dhidi ya Cape Verde. Zambia dhidi ya Cote d'Ivoire, bado milango ni migumu, bila mpaka hivi sasa.
Lakini mechi nyingine ambazo zimekwisha chezwa mapema hii leo, mishale ya saa 1 DR Congo wakibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Kina. Mchezo mwingine wa kundi H ambao tupo nao, Taifa Stars tupo nao kundi moja pamoja na Ethiopia. Sierra Leone na Chad bila, Cote d'Ivoire na Zambia bila, lakini Togo na Liberia wametoka sare ya bao 1-1, huku michezo mingine ikitarajiwa kupigwa hapo kesho. Lakini majirani zetu Kenya nao walitoka sare ya bila kufungana na Zimbabwe. Ilikuwa ni vita ya Duke Abuya dhidi ya Prince Kupe, nyota wa klabu ya soka Young Africans wakiwakilisha ligi kuu ya NBC. Wametoka sare ya bila kufungana, hakuna kutambiana, huku Mali wakiwa nyuma kwa bao 1-0 dhidi ya Mozambique katika mchezo mwingine huu wa kufuzu Afcon. Wakati huo Mali wakiwa nyuma, Djigui Diarra yuko langoni. Kwa maana hiyo Djigui Diarra tayari ameshaikosa clean sheet katika mchezo huu wa leo. Turudi katika mchezo wa Cote d'Ivoire na Zambia. Nini ambacho walimu wa timu zote mbili wanapaswa kubadilisha? Emel Sefai kwa upande wa Cote d'Ivoire, lakini pia Afcon kwa upande wa Zambia, kwa sababu Zambia katika dakika hizi 45 za kipindi cha kwanza. Mwalimu wa Zambia inabidi aje na approach nyingine kipindi cha pili. Inabidi aje kwa kushambulia zaidi, kuacha kuwa second team, labda wanaweza kupata kitu katika huu mchezo. Vivyo hivyo kwa timu ya taifa ya Ivory Coast ambayo wameonekana kuwa bora zaidi katika eneo lao la midfield pamoja na back line. Kwa hiyo wanachohitaji zaidi ni forward yao. Striker anabidi kutumia nafasi, mtu kama West anabidi kutumia nafasi, mtu kama Diakite anabidi kutumia nafasi ambazo zinapatikana kwa uchache katika mechi hii. Ukiangalia hauwezi kupata nafasi nyingi katika mechi kama hizi ambapo mpinzani wako anakuwa anakusubiri tu wewe uje. Kwa hiyo inabidi kuwepo na watu ambao watakuwa more creative na mwalimu aje na approach nyingine zaidi. Wakati huo endelea kutuandikia ujumbe ya Uwanjani TV live. Endelea pia kudondosha komenti yako hapo, tutapita nayo kwa haraka. Kiwango cha Omar Diakite pamoja na Simon Adingra ambao wamekuwa wakichezea pembeni, mmoja upande wa kushoto mwingine upande wa kulia, viwango vyao so far kipindi cha kwanza wameonekana kuwa usumbufu sana kwenye hizi dakika 45. Ni kitu gani ambacho wabadilishe sasa? Wabadilike, maana wamepata nafasi nyingi kwa kusababisha kona, lakini bado milango ni migumu. Kitu gani ambacho kwa upande wa wachezaji wenyewe wanapaswa kubadilika? Mtu kama Adingra ameonekana kuwa msumbufu zaidi katika kipindi hiki cha kwanza. Ukiangalia